Good morning, students. So today we are discussing about 10th class biology, chapter 8, heredity and evolution. So now let us know that what is heredity. So heredity means transmission or passing of characteristics or traits from parents to children's. Parents to children's or offsprings is known as heredity. So once again, what is heredity? Heredity means transmission of or passing of characters or traits from parents to offsprings is called heredity. So in this heredity, so whatever characteristics are having the parents by the reproduction is transferred into their children's or offsprings or new individuals. So next another word we have evolution. So here in successive years what happen, organism acquire new characteristics when we compare in one generation with another generation. Some are new characteristics are acquired the forthcoming organisms. So in this what's happening, gradually increasing the characteristics. So this is increasing or the changing of characteristics is called evolution. But here evolution is two types is there: retrogressive and progressive. So these type of evolutions later we discuss. Now let us discuss about heredity. So now for this, how are new characteristics are produced or they are inherited? So do they have any role in the process of evolution? So in this chapter we shall try to find answers for these questions. So in this heredity lesson, so mainly we should go to know about how are new characteristics are produced or they are inherited. Inherited means here getting transferred the characteristics from parents to children. That is generation to generation. Inherited means transferring of characteristics from generation to generation. తరతరాలుగా లక్షణాలు వ్యాపించడాన్ని ప్రతి జనరేషన్కి ఇన్హెరిటెన్సీగా మనం చెప్పవచ్చు. సో నెక్స్ట్ న్యూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ వేరియేషన్స్. So think of your own family. What similarities do you share with your father and your mother? Draw a table to represent the similarities of some characteristics like color of eye, color of hair, type of hairs, shape of nose, shape of face, type of earlobe and inner thumb markings. So write your characteristics and that of your parents into separate columns. So here, how many similarities characteristics do you find among you and your parents? Is there any character in your that is neither like your father or nor like your mother? What are they? What do you think you got such a character from? So here we derived some of the characteristics from male parent like father. Some of the characteristics we derived from mother, the female parent, but some are new characteristics we can see. So regarding to the height, color, quantity, shape of the eyes, shape of the ear. So like this, for example here hairs, when you take that, when we get like a mother, but the fall of characteristics is father. So like this, each of the characteristics is we are getting from our parents. But some of the characteristics are unique. That is, you are the special one. Those characteristics we won't be seen in either parent, our father and mother. So these characteristics are new. So there will be
when we compare with our parents, like our color, and when we compare the color and shape of hairs, shape of the facial appearance and hairs, and these there will be a variations are there, there will be changes are there. The changes which you see while comparing your parents and you, those changes are called variations. Those changes are called, for example, your father and mother are said, your father is tall, your mother is short, but you will be medium. So these characteristics are somewhat different than your parents. So this is the variation. These changes occurs in you only. So these are called what? Variations. So whatever changes takes place in generation to generation, those are called variations. So they given a box here, activity, compare your traits with the traits of your parents, brother, sister and grandparents by drawing a table. Is given table below in our notebook. So take off light K, color of hair and color of iris particularly. So these, and in me, mother, father, brother, sister, grandpa. So you can see number of variations. You can see number of variations, and only little bit only similarities you can see, but more variations. Is there any character in your similarity to that of your mother as well as your grandma? After preparing this table, you can compare with what characteristics have the same to you and your parents, your brother, your sister, like this. So finally, I am giving conclusion. Just only 10% characteristics only are similar, but remaining 90% characteristics are somewhat changes. These changes are called variations. So this is you have to keep in your mind, and also you have to take another activity. Observe some of your friends, note their characteristics in the following table: name of your friend, color of skin, and ear lobes free attached, and marking on inner side of thumb, length of forehead, color of eyes, any other features. When you take in your class 3 to 4 members, so you have to compare their height, weight, color and hair lobes. So there will be a variation. So we can see that regarding to the iris, some of the people will get white cat eyes like that. So there will be variations are there in this. So whatever changes you and with your friend, so if changes are occurred, those are called variations, we can see. So variations. So here let us go to that, compare your characteristics with variations in iris. So you can see that the first box, the blue colored iris we can see. So green colored like this. So there will be in iris we can see variations, and also when you take external ear also there will be a changes. You can see that some of the part of the external ear is attached to the head like this. You can see that number of variations here. They given 5 ear pinna, or sorry, that is what they given external ear they given. There will be variations. Here we can see that 4 members when you take eyes, and there will be 4 members are maximum changes. Those are called variations. So here differences in characteristics with very closely related groups of organisms are referred as variations. So here they given these so these variations here. So these you can take that variations. Variations means so differences in characteristics like that. You see that above the picture there will be blue colored eyes, green colored iris, blue colored iris, green colored iris, like black colored iris, and pure black colored iris. Here also ear, external ear you take, there will be variation, there will be changes are there. So differences in characters within very closely related groups of organisms are referred to as variations. Often a new characteristics in a group and may lead to variations in so is
variations are all about apparent differences. It is about some subtle differences as well as that most of often overlook. Remember, looking for two similar name and do grass plants in the chapter. So ninth class, fifth chapter already we studied variations in the plants. When you take the same plant neem tree leaves, there will be a variations we can say. There will be a variations we can see. If you take same species also, neem tree and neem tree A, neem tree B. When you collect the leaves, there will be a variations we can see that. There will be changes we can see that. And observe seeds in a pea are being pod. You may observe. Can you find two similar seeds there? So there will be in among the seeds also there will be what makes they vary. So you know that seeds are formed from ovules. Why variations are important? How are variations useful for an organism, a population? So for this question, I will explain the answer. So for this question, it is very very important. What is the question? Why variations are important and how are variations useful for an organism, a population? So changes, variations nothing but you have to keep in your mind changes. But these changes in which way help to the organism? Which means whatever changes which are occurred in the organism, they help to survival. They help to survival. ఏదైనా కొన్ని కొత్త లక్షణాలు వచ్చినప్పుడు. So now good morning students. So heredity we are discussing next continuation in this heredity chapter. So now previous already I said on variations nothing but changes, so these changes are helpful to the organism for their development. So changes are very very important. Why? Because by these changes only organisms can survive. So in this, so variations are very very important for survival of organisms. This is you have to keep in your mind. And let us go to that Mendel Experiments. Mendel Experiments is most important, and already lower classes already I explained you. That is who is the father of genetics? The father of genetics is G.H. Mendel, Gregor Johansson Mendel, and in this his experiments on pea plant, that is in Telugu botany. So in which way he has given number of characteristics about pea plant and variations, changes, and comparing contrasting characteristics about pea plant. So totally let us know that about his experiments. Why? Because he got Nobel Prize for his experiments on pea plant. So the question is, Gregor Johansson Mendel, on which plant he conducted experiments? So he conducted experiments on pea plant. సో బఠానీ మొక్క మీద గ్రెగర్ జోహాన్సన్ మెండల్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ప్రయోగాలు చేయడం జరిగింది. సో ఓవర్ సెంచరీస్ వేరియేషన్స్ అండ్ their role in nature have been studied by naturalists. So during early 19th century, a lot of work was done by several scientists. Some of these studies will help us to understand how variations occur or transferred from one generation to the next. We shall study a detailed account of experimental evidences provided by the Gregor Johansson Mendel in the early 19th century, who is known as father of genetics. So once again you have to keep in your mind, who is the father of genetics? Gregor Johann Mendel. So he started his experiments in 1857, and how variations are passed from
one generation to the other. So Mendel did not do his experiments work either in a university, in a laboratory. So you may put in a question, but here they mentioned he is not conducted experiments in laboratory as well as in the university, means education institution. But where he conducted these experiments means he constructed his own garden in his house. So he was an Austrian monk in a monastery. He simply did his experiments in the monastery garden. So how where he conducted Gregor Johann Mendel means his own garden he conducted experiments on pea plant, and he presented the conclusions from his experiment data in the form of a detailed research paper. He submitted a research paper on pea plant. So now why he has selected pea plant? So the characteristics, the given most important characteristics, reasons for selecting pea plant. So why Mendel selected pea plant for conducting experiments? The following 5 important characteristics, most important, because of having these 5 characteristics, Mendel has selected pea plant for conducting experiments. So Mendel made many careful observations of plant and found that pea plant would be most suitable to carry on further experimentation because it has the following advantages. So number 1, well-defined characteristics. So maximum all the required characteristics the pea plant is having for experiment. So that he has selected maximum all the defined characteristics, all the desired characteristics it has. So that is the reason he has taken. So next, this pea plant will bear, or the pea plant will bear or will develop the bisexual flowers. So already you know that bisexual flower means a flower which is having 2 sex organs, that is androecium and gynoecium. That flower is called a bisexual flower. So the pea plant have these bisexual flower. Next, third character, predominantly self-pollinating. సో ఎక్కువ మొత్తంలో అంటే ఎక్కువ సార్లు మ్యాక్సిమం సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతాయి అన్నమాట ఈ పీ ప్లాంట్ అనేది. సో సెల్ఫ్ పాలినేషన్, మనకి క్రాస్ పాలినేషన్ అని 2 రకాలుగా ఉంటాయి. సో పాలినేషన్ అంటే ఏంటి? పాలినేషన్ అంటే ఒకటి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలన్ గ్రెయిన్ ఫ్రమ్ యాంథర్ టు స్టిగ్మా ఈజ్ కాల్డ్ పాలినేషన్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ యాంథర్ టు స్టిగ్మా ఈజ్ కాల్డ్ pollination. But what is self-pollination? So if the transfer of pollen grain takes place within the flower, that is from anther to stigma of the same flower, it is called self-pollination. But what is cross-pollination? Transfer of pollen grain from anther of the one flower to the stigma of the another plant and another flower, So this is generally is called cross pollination. So this pea plant should follow both type of pollination, self pollination and cross pollination. So next, fifth one, it is an annual plant. So మనకి ప్లాంట్స్ 3 రకాలుగా సమయ కాలాన్ని బట్టి 3 రకాలుగా డివైడ్ అయ్యి జరిగింది. కొన్ని ప్లాంట్స్ సంవత్సరం లోపలనే పుట్టి పెరిగి చనిపోతాయి, వాటిని యాన్యువల్ ప్లాంట్స్ అంటాం. కొన్ని ప్లాంట్స్ 2 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ పెరుగుతాయి, 2 సంవత్సరాల లోపలనే పుట్టి పెరిగి చనిపోతాయి. అలా 2 సంవత్సరాల లోపు పుట్టి పెరిగి చనిపోతే వాటిని బైఈనియల్ ప్లాంట్స్ అంటాం. ఏమంటాము? బైఈనియల్ ప్లాంట్స్. మరి అలా కాకుండా 2 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ వృక్షాలు, చెట్లు, మరి ప్లాంట్స్ బ్రతికితే అలాంటి ప్లాంట్స్ని ఏమంటాము అంటే పెరీనియల్ ప్లాంట్స్ అంటాం. సో ప్లాంట్ పెరిగే కాలాన్ని బట్టి సంవత్సరం లోపలన
2 సంవత్సరాల లోపలన లేక 2 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువనా. సో సంవత్సరం లోపల పుట్టి పెరిగి చనిపోతే దాన్ని యాన్యువల్ ప్లాంట్ అని, 2 సంవత్సరాల లోపల పుట్టి పెరిగిపోతే దాన్ని బైఎనియల్ ప్లాంట్స్ అని, మరి 2 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలు పుట్టి పెరిగి చనిపోతే వాటిని పెరినియల్ ట్రీస్ లేక పెరినియల్ ప్లాంట్స్ అని అంటాము. మరి ఈ పీ ప్లాంట్ అనేది ఏంటిది అంటే ఒక యాన్యువల్ ప్లాంట్, అంటే 1 సంవత్సరం కాలంలోనే పుట్టి పెరిగి చనిపోతుంది. కాబట్టి ఈ పీ ప్లాంట్ అనేది ఏంటిది అంటే యాన్యువల్ ప్లాంట్. సో యాన్యువల్ ప్లాంట్ మీన్స్ ద ప్లాంట్ విచ్ గ్రో అండ్ will grow in die in within 1 year, that is called annual plant. Because of having all these 5 characteristics, Mendel has selected pea plant for conducting experiments. So Mendel selected this pea plant because of having these 5 important characteristics. So then he planted and designed experiments to find out the answers to questions that came to his mind. He had worked on nearly 10,000 pea plants of 34 different varieties. So this is, all of you keep in your mind, he had worked on nearly 10,000 pea plants. And how many types of varieties? You know that varieties in pea plant, number of varieties are there. That is the reason he selected. So for example, in our surrounding we can take green peas and yellow peas. So yellow batani మరి గ్రీన్ బఠానీ ఇవన్నీ కూడా మనము ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. అలాగనే సేమ్ మనకి ఈ పీ ప్లాంట్ అనేది దాదాపుగా 34 డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉండడం వలన మెండల్ సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో అబ్జర్వింగ్ పీ ప్లాంట్స్ కేర్ఫుల్లీ, మెండల్ నోటెడ్ దట్ దే డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వన్ అనదర్ ఇన్ మెనీ వేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్లాంట్స్ వర్ టాల్ ఆర్ డ్వార్ఫ్ and seed shape round or wrinkled, seed coat color yellow green, and thus Mendel has taken that and mainly identified 7 main characteristics, contrasting characteristics has taken. These contrasting characteristics mainly 7. Let us go through that, these 7. Why? Because it is most important and in competitive exams also. So once have a glance about what he has taken 7 contrasting characteristics of pea plants studied by Mendel. So number 1, so color of the flower. So he observed that the color of the flower a purple or white. Position of the flower. So generally flowers are developed on the plant 3 places: at the terminal part of the plant, or the axial, means between the leaf and stem, or on the stem. So you can keep in your mind, flowers are developed on plant 3 places. One is terminal part, another one is axial part. Axial nothing but between leaf and branch or stem. On the stem, on the branches. So but he has taken the either flowers are developed axial or terminal. Next, third characteristic, he has taken color of the seed. So some already just now I said, తరచుగా మనం చూస్తున్నటువంటి బఠానీలో ఎల్లో కలర్ బఠానీ ఉంటుంది, మరియు గ్రీన్ బఠానీ ఉంటుంది, ఆకుపచ్చ బఠానీ. ఇవన్నీ కూడా మనం పచ్చి బఠానీ మరియు ఒట్టి బఠానీ అని పిలుస్తూ ఉంటాము. మెండల్ కూడా వీటిని తీసుకోవడం జరిగింది ఎగ్జాంపుల్గా. సో గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో. షేప్ ఆఫ్ ది సీడ్ అంటే సీడ్ యొక్క ఆకారం జనరల్గా గుండ్రంగా ఉంటుంది. కొన్ని సీడ్స్ మడతలు పడి ఉంటుంది. గుండ్రంగా ఉంటే రౌండ్ అంటాము, లేక స్మూత్ అంటాము. మడతలు పడితే ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము అంటే వ్రింక్లెడ్ అంటాం. రింక్లెడ్. సో షేప్ ఆఫ్ ది సీడ్ హస్ టేకెన్. సో అదేవిధంగా షేప్ ఆఫ్ ది పాడ్ అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఫ్రూట్.
పాడ్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ఫ్రూట్. సో ఫ్రూట్ జనరల్గా స్మూత్ సర్ఫేస్ ఉందా లేక మడతలు పడితే ఉందా అనేటువంటిది కూడా స్మూత్గా అంటే ఎలాంటి మడతలు లేకుండా ఉంటే దాన్ని స్మూత్ అంటాము. అదేవిధంగా కన్స్ట్రిక్షన్స్ అంటే చిన్న చిన్న ముడతలు పడితే ఫ్రూట్ మీద వాటిని ఏమంటారు అంటే కన్స్ట్రిక్టెడ్ అంటాం. అంటే రెండు రకాలుగా ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి, స్మూత్ సర్ఫేస్ హ్యావింగ్, కన్స్ట్రిక్టెడ్ సర్ఫేస్ హ్యావింగ్. సో అదేవిధంగా 6th క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కలర్ ఆఫ్ ది పాడ్ అంటే ఫ్రూట్ యొక్క కలర్. జనరల్గా మనము ఫ్రూట్ జనరల్గా మనకి బఠానీలో ఎల్లో కలర్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా లెంత్ ఆఫ్ ది స్టెమ్. సో కొన్ని బఠానీ మొక్కలు పొట్టిగా ఉండడం జరుగుతుంది, వాటిని డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ అంటాము. అదేవిధంగా కొన్ని బఠానీ మొక్కలు పొడవుగా ఉంటాయి, వాటిని టాల్ ప్లాంట్స్ అని కూడా అంటాం. టాల్ ప్లాంట్స్ జనరల్గా 6 to 7 feet ఉంటుంది. డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ జనరల్గా మనకి 1.5 feet ఉంటుంది, 1.5 feet ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఈ టేబుల్ని ఖచ్చితంగా చదువుకోవాలి. మెండల్ పీ ప్లాంట్లో ఈ 7 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఫ్లవర్కి సంబంధించింది 2, సీడ్కి సంబంధించింది 2, ఫ్రూట్కి సంబంధించింది 2, 1 స్టెమ్కి సంబంధించింది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, 1, 2 సీరియల్ నెంబర్ 1, 2 సీరియల్ నెంబర్ 1, 2 ఫ్లవర్కి సంబంధించినటువంటి క్యారెక్టర్. అదేవిధంగా సీరియల్ నెంబర్ 3 and 4 సీడ్కి సంబంధించినటువంటి క్యారెక్టర్. అదేవిధంగా 5th and 6th ఫ్రూట్కి సంబంధించినటువంటి క్యారెక్టర్స్. ఇక లాస్ట్ 7 ఇట్స్ అలోన్, ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ టు ది స్టెమ్. సో దీస్ 7 characteristics has taken and conducted experiments. So now here this is the table which he was he compared and crossed the self-pollinated, cross-pollinated the plants. So here the results of Mendel's monohybrid crosses for 7 characteristics in pea plants. So let us take the character, dominant trait, recessive trait and F2 generation, phenotype and genotype and ratio. So in this table let us observe that flower color, when you take flower color, when we cross purple and white flower having plants, we get purple flower developed plants only. So the plants which develop purple flowers, why? Because dominate. What is dominate? So dominate means a character which is expressing by organism, that is called dominate. Recessive, the character which is not expressed by the organism is called recessive. సో ఈ విధంగా మన లోపల కానీ దేని లోపలైనా సరే ఆర్గానిజం లోపల 2 రకాల క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి, బహిర్గతమయ్యేటివి, బహిర్గతం కానివి. సో బహిర్గతమైనటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని డామినేట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని, బహిర్గతం కాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని రెసెసివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని అంటారు. అది ఇక్కడ మనం పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటే 70-30 రేషియో. అంటే ఇక్కడ 70% మనకి డామినేట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తాయి, 30% మనకు రేషియో క్యారెక్టరిస్టిక్స్, F2 జనరేషన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు 2 words చెప్పాలి, phenotype and genotype. Phenotype means expressing of physical characteristics is called phenotype. Expressing of physical characteristics is called phenotype. Expressing of genetical characteristics is called genotype. Expressing of genetical characteristics is called genotype. So similarly flower position. సో ఇక్కడ మనకు ఏది డామినేట్గా ఉంది అంటే యాక్సియల్, అంటే ఫ్లవర్ మనకు లీఫ్కి మరియు స్టెమ్కి మధ్యలో ఉన్న ఫ్లవర్ మాత్రమే డామినేట్ ఉంది. అదేవిధంగా ఎల్లో కలర్డ్ సీడ్ డామినేట్ ఉంది, రౌండ్ సీడ్ డామినేట్ ఉంది, ఇన్ఫ్లేటెడ్ సీడ్ ఫ్రూట్ డామినేట్ ఉంది, గ్రీన్ కలర్ ఫ్రూట్ డామినేట్ ఉంది, తర్వాత టాల్ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ కూడా డామినేట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటిది అంటే ఇవన్నీ కూడా డామినేట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్.
ఇవన్నీ కూడా డామినేట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్గా ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా డామినేట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. సో రిమైనింగ్ next class we will discuss about continue of this chapter.